Hello students, warm welcome to you all for our YouTube channel. Hope you are preparing well. Today's topic of discussion, AP ICET. In this session, we are going to discuss paper pattern of the AP ICET, syllabus, that is a list of topics and topic-wise weightage. Dear students, before we start our discussion, please subscribe to our YouTube channel and click on bell icon so that you get a notification of all the videos that are uploaded on this channel. Okay, now let's start our discussion. Paper pattern of AP ICET. Dear students, here there is no change in the paper pattern of AP ICET. The last year paper pattern and this year paper pattern, it is same. Just for your information, there are three sections here. The section A, the first section is the analytical ability, 75 questions, 75 marks. Here, ఈ సెక్షన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంటుంది. నౌ ద సెక్షన్ బి, దట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ, 70 క్వశ్చన్స్, 70 మార్క్స్. ఇది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, now the third section, that is the mathematical ability, 55 questions, 55 marks. Here you will find the question in English and Telugu. Telugu and English no manaki medium of instructions undi. Now what about the total number of questions and the total marks? 200 questions, 200 marks, and the total duration of time, that is the 150 minutes, that is 2.5 hours. My dear students, each question carries 1 mark. There is no negative marking in the paper pattern. ఈ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు. అందుకని ఏం చేయాలి, ఆల్ ద క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, నో ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ ఫాలోడ్ బై 4 ఆప్షన్స్. ఇన్ దట్ వన్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్, నీడ్ టు మార్క్ దట్ ఆప్షన్. ఆ ఆప్షన్ మనం మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. And here if you observe the mathematics level of difficulty, it is easy to moderate level untundi, and the syllabus which we studied in our school level mathematics untundi. Of course, topics em unnai, weightage enta undi, we will cover one by one. Now look at the first section, that is the analytical ability, 75 questions, 75 marks. What are the areas in these 75 questions? Ee areas em unnai, data sufficiency, 20 questions, 20 marks. Data sufficiency ఎలా ఉంటుంది? Question followed by 2 statements. Question తర్వాత ఏముంటుంది? 2 statements ఉంటాయి. Statement 1, statement 2. Need to check which information is sufficient to answer the question. Question solve చేయడానికి statement 1 or statement 2, ఈ రెండిట్లో మనకి ఏ స్టేట్మెంట్ తో ఆన్సర్ వస్తుంది, ఆర్ కంబైన్ చేస్తే వస్తుందా, లేకపోతే some more information is required to answer the question. ఇవన్నీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటుంది. మార్క్ చాయిస్ 1 if statement 1 alone sufficient, mark choice 2 if statement 2 alone sufficient. Independently statements are insufficient, combining both the statements it is possible means choice 3. Neither nor, statement 1 తో రాదు, 2 తో రాదు, combine చేసినా రాదు, some additional data is required to answer the question, then the choice is 4. So these are the choices. Of course మీకు డైరెక్షన్స్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. Okay, now problem solving. In this problem solving area, there are 55 questions, 55 marks. If 55 questions are observed, just 10 questions from the data analysis. Data analysis 10 questions, and the remaining questions from the reasoning. Reasoning here 45 questions. 45 questions from reasoning. Okay, now ఈ 45 questions యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూద్దాం. Just look at series, 25 questions, 25 marks. అసలు సిరీస్ లో మనకి ఏమేమి టాపిక్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి? What are the topics that are included in this series? Analogies. Analogies means analogies of numbers, analogies of alphabets, analogies of combination of these two, numbers and alphabets. Next, odd man out. Next one, missing numbers. My dear students, here you need to just
work a little bit more in order to score good marks. ఇక్కడ మనం మంచిగా స్కోర్ చేయాలి అంటే సింపుల్ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనం ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ వీ హ్యావ్ టోటల్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్. ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ మీరు గుర్తుపెట్టాలి. పొజిషన్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13, what is the letter in the 13th place in the alphabetical order? 13th place లో ఏముంది? సో ఇలా మీరు దాని యొక్క నంబర్ గుర్తుపెట్టాలి. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత when you are dividing in equal parts, 2 equal parts to divide చేసి రివర్స్ ఆర్డర్ లో రాస్తే, now which alphabet appeared opposite to alphabet A, alphabet H, alphabet K, alphabet I కి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది, K కి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. పొజిషన్ వాల్యూ గుర్తుపెట్టాలి, తర్వాత ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది గుర్తుపెట్టండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, హియర్ నంబర్ సిరీస్ లో మనం మంచిగా స్కోర్ చేయాలి అంటే బెటర్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద ప్రైమ్ నంబర్స్ అప్ టు 100 వరకు ఉన్న ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్ టు 100 అంటే ఫస్ట్ 100 natural numbers లో ఎన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి? There are 25 prime numbers. There are 25 prime numbers. In that first half 15 prime numbers, next half 10 prime numbers. Total 25 prime numbers are there. So all the prime numbers you need to memorize. చదవండి, by heart చేయండి. Now apart from these prime numbers, what to remember means squares of numbers 1 square to 30 square. 1 square నుంచి 30 square వరకు స్క్వేర్స్ అని గుర్తుపెట్టండి. సిమిలర్లీ క్యూబ్స్ 1 cube to 15 cube. క్యూబ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 cube to 15 cube అన్ని క్యూబ్స్ మీరు మెమరైజ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద 25 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద సిరీస్ అనాలజీస్ ఆఫ్ నంబర్స్, అనాలజీస్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్, అనాలజీస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నంబర్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్. ఓకే, not been out. The next one is missing C, number series. My dear students, data analysis. If you observe 10 questions, what are the areas in data analysis? One is a table form, bar graph, line graph, pie chart, caselet, Venn diagram. Okay, so these are the areas. Familiar గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమున్నాయి ఐసెట్ సిలబస్ లో అంటే టేబుల్ అపియర్ అయింది, బార్ అపియర్ అయింది, లైన్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్ ఇవన్నీ అపియర్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫెమిలియర్ మోడల్స్. నెక్స్ట్ coding and decoding. Coding and decoding, number of questions here, 10 questions, 10 marks. Coding and decoding, if you observe, a code pattern of English alphabet. ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, అది గ్రూప్ కాంప్రహెన్షన్. సో ఇది ఒక మోడల్. నెక్స్ట్ ఏ వర్డ్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ టు బి కోడెడ్ ఆర్ డీకోడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సర్టైన్ కోడ్స్. కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ లో మనకి టోటల్ గా 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. Now, what about the remaining 10 questions? What about the remaining 10 questions means now just observe date, time and arrangement problems. Because మనకి 10 questions వస్తాయి, 10 marks. What are the topics included in this? Clocks, calendars, blood relations, arrivals and departures, seating arrangement, symbols and notations. So these are the topics which are included in this date, time, arrangement problems. Total number of questions 10 questions. ఇక్కడ నుంచి మనకి 3 questions, minimum 3 questions వస్తాయి. We can expect 3 questions from clocks and calendars. Now the section B, that is the communication ability. Look at the areas in the communication ability. Vocabulary. Vocabulary, how many questions? 15 questions, 15 marks. What are the areas? Synonyms, antonyms and meanings in the dashes. ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది, లాస్ట్ లో ఒక డాష్ ఉంటుంది, దానికి 1 word సబ్స్టిట్యూట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఫంక్షనల్ గ్రామర్, టెన్స్, వాయిస్, phrasal verbs, idioms, articles, prepositions. The number of questions 20 and marks is also 20. Okay, next discussion here, computer terminology and business terminology. Terminology and the concepts of computer and the business. Then మనం ఏమంటాం, computer terminology, business terminology. Here the number of questions 15 questions, 15 marks. Okay, next area, reading comprehension. Reading comprehension, if you observe, total number of questions is 20 marks. Here you will get 4 passages. 4 passages వస్తాయి.
the number of words in these passages మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే approximately 300 words ఉంటాయి. Okay. Now look at the next section, that is the section C, mathematical ability, 55 questions, 55 marks. Of course, each question carries 1 mark. Now what are the topics included in this? What are the sections and topics and observe చేస్తే మనకి ఇక్కడ first arithmetical ability 35 questions. Now the topics which are included in this arithmetical ability, look at this one. The first one, laws of indices and sets. Next, ratio and proportions, numbers and divisibility, LCM and HCF, percentages, profit and loss, partnership. Of course, discounts కూడా మనకి ఇందులోనే వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్, యావరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, రిలేటివ్ స్పీడ్ అండ్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్, రేసెస్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్, ఇవన్నీ మనకి ఇందులోనే వస్తాయి. అండ్ ఏజెస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్రాక్షన్స్, అవన్నీ మనకి రేషియో, ప్రపోర్షన్, వేరియేషన్, సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ మనకి వస్తాయి. ఏజెస్ ప్రాబ్లమ్స్, డిజిట్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫ్రాక్షన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కాయిన్స్, మిస్సెలేనియస్, అవన్నీ మనకి ఈక్వేషన్స్, రేషియో, ప్రపోర్షన్స్ లో వస్తుంది. నౌ టైమ్ అండ్ వర్క్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తే పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ అండ్ వర్క్. And my dear students, work and wages also included in this. Okay. Now mensuration, areas and volumes. Last but not the least, modular arithmetic. So these are the topics which are included in this arithmetical ability. Total number of questions 35 marks. Now the second part of this arithmetical ability, second part we'll observe just say algebraical and geometrical ability. Number of questions 10 marks. What are the topics included in this? ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. సెట్స్, రిలేషన్ ఫంక్షన్స్, పాలినామియల్స్, బైనామియల్ థీరం అండ్ రిమైండర్ థీరం, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, మ్యాథమెటికల్ లాజిక్, మ్యాట్రిసెస్, లిమిట్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్, progressions, trigonometry, that is the ratio, identities, heights and distances. Okay, these are the subtopics. Okay, now plane geometry, coordinate geometry మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, సెక్షన్ ఫార్ములా, స్లోప్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మీరు బై హార్ట్ చేస్తే ఈజీగా మీరు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకే. నౌ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ హియర్, స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ 10 questions 10 marks. 10 questions 10 marks. Now statistics నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? What are the areas? Means here 7 questions from the statistics, 3 questions from the probability. Now statistics చూడండి ఒకసారి. Frequency distribution, mean, median, mode, standard deviation, correlation, and simple questions on the probability. So these are the topics which are included in the statistical ability. The number of questions 10 questions 10 marks. My dear students, topic wise split. Each and every topic నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాము సెక్షన్ వైజ్. డేటా సఫిషియన్సీ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తాము, తర్వాత డేటా అనాలిసిస్. The next, reasoning ability, communication ability, and followed by mathematical ability. My dear student, just observe this one, data sufficiency and data analysis. The number of questions student topic wise. This is data sufficiency. Data sufficiency lo manaki any questions వచ్చాయి? 2025, 2024. 2025 2 slots, 2024 2 slots. Both the slots for number of questions ఎన్ని వచ్చాయి మనం డీటెయిల్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. లుక్ అట్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఆర్పివి. ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒకసారి, 4, 4, 6 and 6. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్? ద సింపుల్ ఈక్వేషన్స్, నంబర్స్, ఈ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ టాపిక్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్వాంటిటేటివ్ aptitude బట్ ఆల్సో ఇన్ డేటా సఫిషియన్సీ. అంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ టాపిక్స్ will be tested in data sufficiency as well. ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ యూజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. టోటల్ 20 questions from the data sufficiency. In that 4 to 5 questions approximately from the reasoning. The remaining questions are from mathematical ability. In that more number of questions from arithmetic. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. రైట్. number of numbers topic questions చూడండి. 3 questions. No question in the second slot. 4 and 2. Geometry and mensuration 6, 2, 1, 2, and time and distance 1 slot in the morning, 1 question in the morning slot, and last year also 1 question in the morning slot.
Now progressions, percentages, profit and loss, averages, mixers, allocations, simple interest and compound interest, and arrangement, calendars, calendars, blood relations, coding and decoding, miscellaneous. So number of topics. These are the topics, and the number of questions appear from each topic. Okay, the total number of questions 20. Now look at the next one. That is the data interpretation, data analysis. Data analysis, one observe just look at this one. Here the number of questions in both the years, both the slots. Line graph, number of questions appeared. 25 లో మనకి both the slots లో 3 questions వచ్చాయి. Both the slots లో మనకి 3 questions వచ్చాయి. Now what about the table? Table first slot లో 4 questions వచ్చాయి. Now before last year 2 slots లో మనకి 5 questions వచ్చాయి. Look at the next one, pie chart 3, 4, 5. Next bar graph. Bar graph only మనకి last year వచ్చింది, second slot లో వచ్చింది. Number of questions 3. And Venn diagram before last year 2024 second slot లో మనకి 5 questions వచ్చాయి. Total weightage is 10. Venn diagram నుంచి 5 questions వచ్చాయంటే remaining 5 questions from data interpretation. If no question from the Venn diagram means we can expect 10 questions from data interpretation. Okay. Now reasoning ability. Just look at this chart. Reasoning ability. Again 2 years data is చూడండి. Now reasoning topics here. Number series, letter series, number and letter series, number analogies, letter analogies. ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తే number of questions చూడండి. This is number series. ఇది మనకి analogies. Now, what is the number of questions? 9, 2, 3, 4, 1. 3, 1, 1, 2, 1, 2. 9, 3, 1, 1, 1. 9, 3, 1, 1, 1. The total number of questions observe చేయండి. Total number of questions. Okay. Now, what about the next one? Odd man out. Odd man out చూడండి. Number based odd man out, letter based odd man out, verbal based odd man out. So what is the number of questions from the odd man out? Odd man out number of questions 1, 3. That is the 4, 4, 2, 5, 1, 2, 7, and 2 and 8. So minimum number of questions 4 and the maximum number of questions. Maximum number of questions 10. Here 11. So maximum 11 questions. Okay. So minimum 4, maximum 11. Here it is 10 and it is also 10. Then what about the coding and decoding? Coding and decoding, if you observe 10 questions అని చెప్పాము 9, 10, 6 and 6. Clocks చూడండి. Number of questions from the clocks 2, 1, 3, 4. And what about the blood relation? 1, 1, 2, 1. Similarly, symbols and notation, seating arrangement, and arrivals and departure, miscellaneous. The total number of questions appeared slot wise from the area reasoning 41, 39, 45, 45. Okay. Now communication ability, just look at the table. Last 2 years, both the slots, data student, sorry. Vocabulary. If you observe the vocabulary, what is the discussion here? Synonyms, antonyms. Fill in the blank with vocab, one word substitute. Any questions? Total number of questions. The total number of questions here. So 8 plus 2 plus 7, that is a 17. Here it is a 16, 18, and 17. Okay. Now functional grammar. Look at the functional grammar. Speech. Next, voice. Grammatically correct sentence. Transformation of the sentences. Fill in the blanks. Phrasal verbs. Fill in the blanks. Preposition. Fill in the blanks. Conjunctions. Fill in the blank. Question tag. Fill in the blanks. Tenses. Articles and grammar. So total questions student, the number of questions. This is the total weightage. Okay. Now what about the next one? Next one is the reading comprehension. Reading comprehension here 20 questions, 4 passages. Each passage lo manaki 5 questions మనం expect చేయొచ్చు. So approximately 300 plus words approximately. So 4 passages here. So 20 questions. 4 into 5. Next, mathematical ability. Look at the mathematical ability section. Here, mathematical ability చూడండి. Arithmetical ability, total 35 questions. Now, what are the topics included here? ERPV, equations, ratio and proportion, variation. Now, percentage, profit and loss.
indices and surds, averages, mixers, allegations, simple interest and compound interest, numbers, time and work, time and distance, geometry and mensuration, number system, matrices, quadratic equations, progressions, coordinate geometry, trigonometry, equations, calculus, binomial theorem, and OBQ. And miscellaneous. If you observe, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, నంబర్స్ నుంచి మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే నంబర్స్ టాపిక్ అని చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఇంకా మనకి జామెట్రీ అండ్ మెన్సురేషన్ ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, ఈఆర్పివి. సో ఈ టాపిక్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ మనకి అర్థమెటిక్ నుంచి రాలేదు అంటే డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో వెయిటేజ్ ఫర్ దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ హై. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? ఈఆర్పివి 1, 4, 3, 6, పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 5, 7, 3 and 8, indices and surds 4, 8, 2 and 3, AMA, average mixers allegations 3, no question, 1, no question. So similarly, SICI, simple interest and compound interest, numbers, just observe the table here. Each and every topic నుంచి మనకి ఒక క్వశ్చన్ వస్తూనే వచ్చింది ఏదో ఒక స్లాట్ లో. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ టెస్ట్ ఏరియా ఆర్ ఎనీ టాపిక్. Now this is the breakup of the quantity aptitude of algebraic and geometrical ability. మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అని చెప్తాము. Now number of questions ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 questions and statistical ability 10 questions. 10 questions ఒకసారి చూడండి. Geometry, coordinate geometry, trigonometry, sets, relation functions, and math logic. Binomial remainder theorem, matrices and determinants, limits and derivatives, geometry. Okay, this is the breakup of the quantity aptitude, algebraic and geometrical ability. Statistical ability చూడండి. Now statistics, number of questions 6, 7, 7, 7, and probability 4, 3, 3, 3. The total number of questions 10 plus 10. Okay, right. My dear students, for classroom coaching, do contact your nearest time center. For online courses, you can enroll at t4e.info/ICET online. Thank you for watching this video. Have a nice day.